discover the miraculous transformation of Apostle Paul, a divine journey of faith and redemption. In the 3rd year of Jehoiakim, Saul of Tarsus, a zealous Pharisee, traversed the dusty road to Damascus with the fervor of a crusader. His heart, hardened by the weight of the law and the traditions of his fathers, pulsed with a chilling resolve. He had ascended the heights of religious authority, but now stood at the precipice of violence, determined to extinguish the burgeoning movement of the followers of the Way. The memory of Jerusalem haunted him, how he had stood approvingly as Stephen, the first martyr, breathed his last amidst the rain of stones and scorn. In his soul, Saul felt a righteous anger, convinced that to uphold the sacred heritage of Israel, he must eradicate this blasphemous heresy. As day surrendered to night, a sudden brilliance erupted from the heavens, consuming him in an unearthly light. Saul fell to the ground, blinded, not by the dark but by the overwhelming presence of divinity. "Saul, Saul, why are you persecuting me?" A voice thundered, piercing the veil of his thoughts. It was Jesus, the very figure he had endeavored to obliterate. Confusion and terror gripped his heart, shattering his resolve like glass against stone as he wrestled with the reality he had fought to deny. For 3 days, he remained burdened and blind, led like a child into the city of Damascus. He fasted, struggling not against hunger, but against the haunting implications of his encounter. Had he been wrong? What did it mean to see without sight? The darkness within him echoed with the weight of unanswered questions. Then, in a humble dwelling, God delivered a vision to Ananias, a devoted follower of Christ. The command was both clear and daunting: go to Saul of Tarsus, the one synonymous with terror among the disciples. Fear gripped Ananias at the name, yet the Lord assured him that Saul was a chosen vessel, destined to proclaim the gospel to the Gentiles. With every heartbeat, Ananias felt the tension of obedience balled into a fist of anticipation and dread. Ananias approached the house where Saul lay, once proud, now humbled. He placed trembling hands upon the persecutor, invoking the Lord's promise of healing and sight. As he declared the will of God, something extraordinary stirred within Saul's spirit, a flicker of hope amidst the despair. In that charged moment, Saul's vision was restored. As light flooded his eyes, a clarity emerged not only in sight but in the depth of his calling. No longer a mere persecutor, he was now Paul, an apostle set apart to carry the light of Christ to a world long shrouded in darkness. Yet, questions still loomed. How could he, once defined by hatred, embrace this new identity? What incredible purpose awaited him? Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select all notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments, which biblical story has most impacted your faith journey? I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now, let's continue with what the Lord did next. With the dawn of revelation illuminating his heart, Paul stood on the brink of an extraordinary journey, a quest that would challenge every fiber of his being. The road ahead shimmered with the promise of hope and transformation, and within him a question pulsed: who is this Jesus, and what divine purpose lies before him? The mystery of God's plan echoed around him, compelling him to step forward into the unknown. Y sucedió que, luego de haber recuperado la vista y ser bautizado, Pablo tomó alimentos y cobró fuerzas. Alimentate cada día de la palabra, se lo recordó, porque el camino que se extendía ante él era arduo y lleno de desafíos. Y en cuanto se fortalecía, comenzó inmediatamente a predicar en las sinagogas de Jerusalén, proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Y todos los que oyen se maravillaban y decían entre sí, no es el que asalaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre. Sin embargo, la transformación de Pablo, del perseguido al ministro del Evangelio, provocó la ira de muchos. Los judíos, cegados por su rencor y celos, tramaron en secreto un complot para matarlo. Mas, el Señor había preparado un camino de escape. Los discípulos, conscientes del peligro que corría su nuevo apóstol, lo rodearon y, bajo la cobertura de la noche, lo bajaron por una muralla en un canasto.
Varón de muchas palabras y de fervorosa convicción, Pablo llegó a la ciudad de Tarso, buscando refugio y consuelo en sus tierras natales. Sin embargo, el fuego que había sido encendido en su corazón no podía ser sofocado. Durante aquellos días en que estuvo en Tarso, meditó en las escrituras y en la gloria del Mesías resucitado, buscando una comprensión más profunda del llamado que había recibido. Un día, cuando la brisa marina soplaba a través de las olas del Mediterráneo, el Espíritu Santo habló al corazón de Pablo, regresando a la nación que tanto has enseñado a despreciar a aquellos que sufren por la verdad. Esto contigo. Convencido de su misión divina, Pablo emprendió el viaje hacia Antioquia, donde los seguidores del camino eran llamados por primera vez cristianos. Cuando llegó a Antioquia, se unió a un grupo de creyentes que oraban y ayunaban, dedicándose a la obra del Señor. El ambiente era electrificante, el air estaba impregnado de la expectación de lo que Dios iba a hacer. Pero el cielo que había preparado una revelación a través del sacrificio de su hijo, también había preparado hombres para llevar adelante su evangelio. Un día, mientras estaban adorando y ministrando al Señor, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y solo para la obra a la que los he llamado. En un acto de obediencia, los líderes de la congregación impusieron manos sobre ellos y los enviaron a la vasta misión que les esperaba. Las primeras tierras que pusieron pie eran tierras de promisión y desafío. En Kipri, Pablo enfrentó su primer oponente, un mago llamado Elimas, que intentaba desviar la fe de un procónsul llamado Sergio Paulo. Pero, lleno del Espíritu Santo, Pablo contempló la milicia de este hechicero y exclamó, "Oh, hijo del diablo! ¿Por qué estás tratando de perversa los caminos rectos del Señor?" La palabra de Pablo resonaba como el trueno, y las palabras de maldición de Elimas se tornaron en oscuridad. El procónsul, al ver lo que había sucedido, creyó en el Señor, maravillándose de la enseñanza de Pablo. Así, el ministerio se expandía, y los ecos del reino se esparcían entre las naciones. Pero la resistencia crecía. Los hombres vendrían, pero también las promesas de Dios. Las tinieblas nunca vencerían, porque en Cristo, Pablo había encontrado su identidad y su misión. Al regresar a Jerusalén, en su corazón palpitaba la esperanza, en su viaje comenzaba la obra inmaculada de Dios a través de las naciones. Así, el viaje de Pablo apenas comenzaba, y en su mente resuena el misterio divino, que en lejos legaría el testimonio de Cristo. En la siempre ante él, como una luz brillante, revelando un plan eterno en la historia de redención. Y ocurrió que, después de haber sido enviados por el Espíritu Santo, Pablo y Bernabé se dirigieron a la isla de Chipre. Ali, pararon por toda la isla, desde Salamina hasta Paphos, proclamando la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y encontraron a un cierto mago, un falso profeta, llamado Bar Jesus, quien estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre de entendimiento, que había llamado a Bernabé y solo, deseando la palabra de Dios. Pero Bar Jesus, procurando apartar del camino al procónsul, los contrariaba. Entonces, Pablo, lleno de Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo, "Oh, hijo del diablo! Lleno de toda astucia y de todo engano, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?" Aquel instant, la mano del Señor fue sobre él, y lo hirió de ceguera, de modo que anduvo buscando a quien lo condujera de la mano. Al ver lo que había acontecido, el procónsul creyó, asombrado por la doctrina del Señor. Así, Pablo y Bernabé siguieron su camino, dejando atrás la isla de Chipre, embarcando en un navío hacia Perge de Panfilia.
En purge, Pablo proclamo el mensaje de Cristo y sono a muchos, la fama de su ministerio comenzó a propagarse en toda la región. Mars, en su corazón, un angelo profundo se elevaba. Recordaba las palabras del Señor y las visions que había recibido en su camino. Todo era parte de un plan eterno que se desplegaba ante sus ojos. Entonces, de purge se dirigieron a Antioquia de Pisidia. Ali, un día de reposo entraron en la sinagoga y, tomando la oportunidad, Pablo se levantó y comenzó a hablar. Varones israelitas y los que teméis a Dios, escuchad, la palabra de esta salvación os es enviada, proclamo con voz firme. Sus palabras eran fuego y llama, tocando los corazones de quienes escuchaban. La multitud, maravillada, solicitó que les hablasen de nuevo al siguiente sábado. Pero no todos se regocijaban con su mensaje. Algunos judíos, llenos de envidia, levantaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Sin embargo, en medio de las amenazas, Pablo se mantuvo firme y dijo, era necesario que se os anunciéis primero la palabra de Dios, mas, puesto que la desequé, y aquí, nos volvimos a los gentiles. Así, el evangelio comenzó a expandirse entre los gentiles. El gozo y la esperanza florecen donde antes había desolación. La promesa de Dios, que había sido anunciada por los profetas, comenzaba a cumplirse ante sus ojos, como se había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, un legado de gracia para todas las nations. Y Pablo, reconociendo la oposición, levantó en su corazón una súplica al Altísimo, buscando la dirección y la fortaleza del Espíritu. Señor, te agradezco por las pruebas que nos has concedido, porque son parte de tu voluntad, murmuró en su espíritu con gratitud. Así, el eco del Evangelio se expandía, y en su anda, Pablo comenzó a comprender que todas las naciones eran parte del plan divino. La tarea no estaba completa, muchos destinos aguardaban la luz de Cristo. En su jornada de fe, había algo aún más grande que aguardaba su complemento. Mientras se preparaban para otro viaje, el Espíritu Santo reveló un mensaje profundo que resonaba en sus corazones, un susurro de esperanza que anunciaba, los confines de la tierra serán iluminados por mi gloria, y todos conocerán de mi salvación. Oh, el misterio de la gracia de Dios, que insondable son sus caminos. En su viaje hacia las tierras de Galacia, Pablo y Bernabé continuaron su labor con fervor, aferrándose a la promesa del Mesías que habían proclamado. El Espíritu Santo les guiaba por caminos inciertos pero llenos de propósito, llevando consigo la luz de Cristo a cada lugar que pisaban. Al llegar a Iconio, entraron en la sinagoga de los judíos y, como era su costumbre, hablaron con Valencia. Muchos creerán, tanto judíos como griegos, y la palabra del Señor se extendió como fuego entre la multitud. Sin embargo, una vez más, la oposición surgió de entre los suyos. Los líderes judíos, llenos de celos y rencor, levantaron a sus seguidores contra ellos y comenzaron a conspirar para hacerles daño. Pablo, discerniendo el peligro, se dirigió a Bernabé, como un hombre que conoce las traiciones de su tiempo. Las sombras de la persecución se ciñen sobre nosotros, mas no temeremos, nuestro llamado es más grande que el obstáculo que enfrentamos, proclamó con fervor. Entonces decidieron partir a Listra y Derbe, ciudades donde el eco del Evangelio podría resplandecer con mayor libertad. En Listra, un hombre cuyo desde su nacimiento escuchó la palabra de Pablo. Con fe en su corazón, el apóstol, mirando intensamente, le dijo, levantate y anda. Y aquel hombre, al instant, se puso de pie. La multitud, asombrada por el milagro, comenzó a aclamar a Pablo y Bernabé como Dioses enviados. Hombres, ¿por qué hacéis esto?
Somos mortals, como vosotros, y venimos a anunciaros el camino verdadero a la salvación, gritaron, llenos de temor ante el culto que se levantaba. No obstante, las mismas voces que alababan se convirtieron en gritos de desdén. Algunos judíos de Antioquia y Iconio legaron a Listra incitaron a la multitud contra ellos. Mas allí, en medio del tumulto, Pablo fue apedreado y, dado por muerto, fue arrastrado fuera de la ciudad. Sin embargo, los discípulos lo rodearon y, al levantarse, en lugar de desmayar, dirigió su mirada hacia Bernabé. Debemos seguir adelante, dijo, y así continuaron su camino. Pablo y Bernabé, fortalecidos por la fe y el amor a Cristo, volvieron a visitar las ciudades donde habían establecido las iglesias, exhortando a los creyentes a permanecer firmes en la fe. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, les recordaban, inspirando vela dentro de sus corazones. Mientras fortalecían a los hermanos, algo grandioso sucedía. El Espíritu Santo levantaba voces entre las naciones que clamaban por la libertad del Evangelio. Los gentiles se mostraban receptivos, y la fe de los pueblos comenzó a florecer, convirtiéndose en un pueblo nuevo para el Señor. Cerrando esta etapa de su misión, Pablo dijo a sus compañeros, lo que hemos visto y oído es solo el principio de la obra que el Señor ha de realizar. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Debemos seguir, la obra está en movimiento. Así, el eco del Evangelio resonaba en cada rincón. Mientras regresaban a Antioquia, el cielo parecía abrirse, y un nuevo susurro del Espíritu resonaba en sus corazones, afirmando algo aún más profundo. Mi plan abarca a toda la humanidad, y a través de vosotros, se abrirán las puertas a muchos, incluso a aquellos que aún no conocen mi nombre. La aventura continuaba, y el misterio del corazón de Dios se manifestaría en cada paso que tomasen. Mientras Pablo y Bernabé avanzaban de regreso a Antioquia, su espíritu estaba repleto de esperanza, pero también de inquietud por lo que aún les aguardaba. Compartieron el camino con los fieles de las iglesias que habían plantado, recordando los milagros, las conversiones y las luchas que habían enfrentado. Cada paso que daban resonaba con el eco de sus enseñanzas y con la firme convicción de que el mensaje de Cristo debía ir mucho más allá de las fronteras de Judea. Al llegar a Perge, decidieron permanecer algunos días. Y en aquel lugar, mientras predicaban a los gentiles, muchos comenzaron a reconocer el poder del Evangelio. La noticia de sus hazanas se difundió, y algunos vinieron de lejos para escuchar sus palabras. El Evangelio de la gracia es el poder de Dios para salvación, anunciaron, y muchos fueron tocados en sus corazones. No obstante, la sombra de la oposición nunca se alejó completamente. Un grupo de judíos de las regiones vecinas, celosos de la predicación de Pablo y Bernabé, comenzaron a conspirar contra ellos. Los rumores se esparcieron como la pólvora, y una vez más la paz fue amenazada. Pablo, sintiendo el peso de su misión, se dirigió a sus discípulos, a veces, la verdad que proclamamos es un estorbo a los oídos de quienes no desean escuchar. Manteneos firmes, porque a el quien servimos, exhortó con la pasión que lo caracterizaba. Después de una profunda oración, decidieron partir a Antioquia. Una vez allí, Pablo y Bernabé fueron acogidos con alegría por los hermanos y continuaron enseñando sobre la obra que Dios había realizado a través de ellos entre los gentiles. Se sentaron con la iglesia y compartieron todo lo que el Señor había hecho durante su travesía. Las multitudes se unieron y glorificaron a Dios. Mientras compartían, el anciano y sabio apóstol Pablo se sintió presionado por el Espíritu Santo a revelar lo que había escuchado en su corazón. Hermanos, no es suficiente que numbers detengamos aquí.
Hey tierras que aun están en la oscuridad, pueblos que claman por la luz. Escuchad mi exhortación, el maestro tiene planes más amplios. El tiempo se acerca, y nosotros tenemos ha otorgado el honor de ser sus heraldos, dijo con fervor, sabiendo que una nueva misión se acercaba. Ese mismo día, mientras oraban en la iglesia, el Espíritu Santo habló a través de uno de los profetas que estaban allí. Aparte de Pablo y Bernabé para la obra a la que los he llamado, proclamó. La congregación escuchó con reverencia, sintiendo el peso de la voz divina. Era un nuevo llamado, un nuevo viaje hacia tierras desconocidas. Los corazones de los hermanos se llenaron de expectación y tema. ¿Adonde los llevaría el Señor esta vez? Con manos temblorosas, impusieron manos sobre ellos, y Pablo y Bernabé partieron con la certeza de que algo extraordinario estaba por comenzar. Mientras se alejaban, un viento suave se levantó, como si el mismo cielo sonriera sobre ellos. Bendito sea el Dios de nuestra salvación. Su plan no acaba aquí, exclamaron. La obra del reino se estaba preparando para un nuevo despliegue, y los corazones se llenaron de emoción. Pero había un secreto un no revelado. En cada paso que daban, el destino del evangelio estaba entrelazado con el porvenir de nations enteras. A través de vosotros, susurró el Espíritu, se abrirán las puertas a los que han sido olvidados. La gloria de Dios se manifestará en formas que apenas podéis imaginar. ACI, con la promesa del Altísimo resonando en sus corazones, avanzaron al encuentro de lo desconocido, mientras cada día se desarrollaba el misterio del gran plan de Dios. YACI, Pablo y Bernabé partieron de Antioquia, con sus corazones llenos de gozo y reverencia hacia el Señor. Al atardecer, llegaron a Chipre, la tierra natal de Bernabé. Allí, predicaron en las sinagogas, levando la luz del evangelio a sus compatriotas judíos. El tiempo ha llegado, proclamó Pablo, a dar testimonio de aquel que ha resucitado y que ofrece salvación a todos los que creen. Los hombres y mujeres que escuchaban se detenían, algunos llenos de alegría, otros de confusión. Como puede ser que este hombre, que persiguió nuestros hermanos, hable ahora de gracia, susurraban entre sí. Sin embargo, otros reconocerán la verdad en sus palabras, y las multitudes comenzarán a acumularse, deseosos de ver más. Un hombre llamado Elimas, un mago y falso profeta, se opuso a ellos con ferocidad, buscando desviar a los procónsuls de la fe. ¿Por qué permite que estos hombres confundan nuestro pueblo? Exclamó. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente. Oh, hijo del diablo. Lleno de toda maldad. No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor, proclamó. En ese instant, Pablo lo confrontó con la autoridad del Altísimo, y la oscuridad que sobre Elimas. Seres ciego por un tiempo, y no verás el sol, dijo, y en ese momento, un velo de tinieblas cubrió los ojos del mago. Los presentes quedaron atenitos al ver el poder de Dios manifestado. Y el procónsul Sergio Pablo, al ver lo que había querido, creyó. Ciertamente, este es un hombre de Dios, exclamó, reconociendo así la grandeza del Señor. La fe se esparció como fuego en un campo seco, y la iglesia comenzó a crecer. Después de completar su misión en Chipre, Pablo y Bernabé continuaron su viaje, navegando hacia Asia Menor, levando consigo la esperanza que había brotado en los corazones. Al llegar a Antioquia de Pisidia, se dirigieron a la sinagoga, donde se les permitió enseñar. Pablo se levantó y dijo, escuchad, varones israelitas y los que teméis a Dios, la palabra de salvación ha sido enviada a vosotros.
En Cristo, la liberación ha legado a todos los que creen. La presencia del espíritu reino en aquel lugar, y los hombres se sintieron tocados y desafiados. No pasó mucho tiempo antes de que una multitud clamara para más. Sin embargo, la alegría sería rápidamente empanada por la ira. Algunos de los judíos de la ciudad, envidiosos por la predicación de Pablo y Bernabé, comenzaron a incitar a las autoridades y provocar la oposición. Los apóstoles, sabiendo el poder de la prueba, permanecieron firmes, sabiendo que eran instrumentos en la obra de Dios. No temas, les dijo el Señor en sus corazones. Este sufrimiento es parte de mi plan. Por donde quiera que vayáis, yo estaré con vosotros, y los caminos os serán abiertos. Con estos pensamientos, continuaron adelante, confiando en que sus pasos estaban guiados por la mano divina. Mientras se dispersaban al final del día, Pablo sentia el latir de los pueblos en su corazón, como un manto del cielo que abrigaba su espíritu. Aunque somos perseguidos, reflexionó, su gracia nos sostiene. Penetramos terrenos de tinieblas, y el amanecer de su verdad se aproxima. Así, bajo el aliento del espíritu, avanzaron hacia nuevas tierras, pues estaba escrito que habría más pueblos que conocerían el amor de Dios. Pero lo que aún no sabéis, susurro una voz entre ellos, es que el viaje que comenzáis cambiará no solo al mundo, sino también vuestros corazones de maneras que aún no han sido reveladas. Así, en el primer día de la semana, Pablo y Bernabé se levantaron con la determinación de avanzar en su misión. Sin embargo, escucharon murmullos que circulaban entre los fieles. No es el que perseguir a los que en Jerusalén invocaban el nombre de Jesús, preguntaban algunos, llenos de temor y desconfianza. Pablo, sintiendo el peso de la historia que levaba sobre sus hombros, se dirigió nuevamente a la congregación en Antioquía de Pisidia. Hermanos, comenzó con voz firme, he venido a compartir con vosotros el mensaje de un amor que transforma. Su mirada penetrante buscaba en cada rostro la esperanza de una respuesta. Mientras hablaba, recordaba el encuentro que tuvo con el Señor en el camino a Damasco, cuando la luz resplandeciente lo envolvió. No soy el mismo, repetía en su corazón. Todo lo que fue crucificado en Cristo, y ahora vivo por él. Sus palabras resonaron en los corazones, y algunos comenzaron a suavizar su resistencia. Pero la envidia, como un veneno en la atmósfera, seguía al hecho. Los líderes judíos instigaron a los gentiles y comenzaron a reprender a Pablo y Bernabé. Los patios de la sinagoga no son lugar para tales enseñanzas, dijeron con voz cargada de desdén. Pablo, al escuchar sus objeciones, se dirigió a ellos. Es necesario que la palabra de Dios sea predicada primero a vosotros. Pero si la rechazáis, nosotros nos volvimos a las naciones, anunció con firmeza, cumpliendo así la profecía que había sido anunciada por Isaías, yo te he puesto por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra, Isaías 49:6. Al escuchar esto, el pueblo se agolpó, algunos asombrados y otros irados, mientras una poderosa tensión llenó el aire. La multitud estaba dividida. ¿Cómo se atreve este hombre a poner en duda nuestras tradiciones y nuestros caminos? Se murmuraba. En ese momento, un grupo de creyentes, sintiendo el deseo de defender al apóstol, levantó sus voces en adoración. Digno es el Cordero, clamaban, y su alabanza comenzó a dispersar la oscuridad que intentaba envolverlos. Pablo y Bernabé se miraron, entendiendo que incluso en medio de la controversia, el Espíritu Santo estaba operando.
ACI, elos continuaron su viaje, siendo perseguidos como muchas veces lo había sido el Mesías. Viajar de ciudad en ciudad, predicando la gracia, desencadenó una serie de milagros. En Iconio, sanaron a un hombre cuyo, y la noticia de su poder se esparció rápidamente, trayendo multitudes hambrientas de esperanza. Mirad como estos hombres han cambiado nuestras vidas. Gritaba la gente. Los apóstoles se sintieron abramados por el fervor de sus seguidores y, aun mientras compartían su enseñanza, se dieron cuenta de lo que su mensaje había despertado. Había una obra de transformación en ellos mismos, aun más poderosa que la que predicaban. No obstante, venían los opositores, siempre vigilantes. Mientras Pablo andaba, pensando en el viaje que aún les esperaba y en las proclamaciones del credo, una voz en su interior le recordó la promesa que había recibido, no temas, yo estoy contigo. Una ola de paz lo envolvió al pensar en cómo Dios utiliza aún las pruebas más difíciles para escribir su gloria. Siguieron adelante, bajo la luz del sol que se evaporaba en el horizonte, sabiendo que no solo el mundo estaba cambiando a su alrededor, sino también ellos mismos en el preciso. Que numbers deparara el próximo paso, se preguntaban, yaci, el viaje hacia lo desconocido continuo, infinitas revelaciones aguardaban, pues la historia divina aún se estaba escribiendo en sus corazones. ACI continuaron Pablo y Bernabé, fortalecidos por la alabanza del pueblo y la convicción de su llamado. Al llegar a Listra, encontraron a un hombre que desde su nacimiento había sido cojía. Mirando con atención, Pablo vio que tenía fe para ser sanado. Levantate sobre tus pies, le dijo con autoridad, y el cojo, saltando, comenzó a andar. Los presentes, asombrados por el milagro, clamaron en lengua lucia, los dioses han descendido a nosotros en forma de hombres. Yaci, llamaron a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes, porque él era el que hablaba. Los sacerdotes de Zeus ofrecieron toros y ganaldas, queriendo hacer sacrificios. Pero, al ver esto, Pablo y Bernabé rasgaron sus vestiduras y se lanzaron entre la multitud, clamando, hombres, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos de la misma naturaleza que vosotros, y os predicamos que os apartéis de estas vanidades hacia el Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. Hechos 14:14-15. Sin embargo, la confusión se apoderó de los corazones de la multitud, y al escuchar esto, se calmaron. Pero esta paz fue fugaz, pues llegaron de Antioquia y de Iconio unos judíos que persuadieron a la multitud, y apedrearon a Pablo, arrastrando el fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Los discípulos se reunieron alrededor de él, y al levantarse, entró de nuevo en la ciudad. Al día siguiente, salió con Bernabé hacia Derbe, y allí predicaron el evangelio, haciendo muchos discípulos. En su regreso a Listra, a Iconio y a Antioquia, fortalecieron los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y les advirtieron que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Pablo, recordando sus propias tribulaciones, vio como cada prueba se convertía en un testimonio del poder de Dios. La iglesia en cada ciudad floreció con el deseo ferviente de seguir al Señor, desafiando la persecución y la resistencia. Mientras Pablo y Bernabé consagraban ancianos en cada congregación, trataron de dejar claro el mensaje de esperanza que deben mantener en sus corazones, del que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Su viaje no estaba exento de desafíos y de dolor,
pero en medio de cada adversidad, vieron la mano de Dios guiándolos, revelando su soberanía incluso en los momentos más oscuros. Estaban convencidos de que todo sufrimiento estaba tejido en el precioso tapiz de su redención. Así, tras muchas jornadas, comenzaron a regresar a Antioquia, donde habían sido comisionados, narrando a los hermanos todas las cosas que Dios había hecho con ellos y como había abierto la puerta de la fe a los gentiles. La multitud escuchó y se alegró, pero había muchas más tierras que explora y corazones que alcanza. Mientras Pablo contemplaba el horizonte, entendió que cada paso, cada sufrimiento y cada milagro formaba parte de un plan mucho más grande. Había un misterio mayor que aguardaba ser revelado en sus corazones, que más tiene Dios reservado para aquellos que se atreven a creer en su palabra. Y sucedió que cuando regresaron a Antioquia, la iglesia recibió a Pablo y a Bernabé con gran regocijo. Los hermanos estaban ansiosos por escuchar todos los relatos de las maravillas que Dios había hecho a través de ellos. Mientras se reunían en oración y en compañía unos de otros, Pablo comenzó a contar cómo se habían extendido las buenas nuevas, y cómo los gentiles recibieron la fe con alegría. Muchos vinieron a nosotros en la fe, dijo Pablo, y aunque enfrentamos muchas pruebas, la mano de nuestro Dios nos fortaleció. En cada ciudad donde el evangelio fue predicado, muestras del amor y del poder de Cristo fueron evidentes entre aquellos que creyeron. Bernabé, asintiendo, añadió, y en Listra, Dios no solo sonó a un cojo, sino que abrió los corazones de muchos que anteriormente no conocían al verdadero Dios. A medida que sus palabras resonaban en la congregación, el espíritu de alabanza se alzó en un clamor colectivo, glorificando al Dios que había hecho posible tales maravillas. Pero en medio de su alegría, surgió un nuevo desafío. Algunos de los creyentes que habían llegado de Jerusalén comenzaron a enseñar que, para ser verdaderamente salvos, los gentiles debían convertirse al judaísmo y seguir la ley de Moisés. Pedro, al enterarse de esto, se levantó y dijo, hermanos, vosotros sabéis que desde un principio Dios eligió entre nosotros que los gentiles oirían por mi boca la palabra del evangelio y creerían, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, como también a nosotros, Hechos 15:7-8. Los testigos de las experiencias de Pablo y Bernabé eran vitales en ese momento. Nosotros no podemos imponer cargas que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido livar, añadió Pablo. La salvación viene a través de la fe en Jesucristo, no por obras de la ley, Galatas 2:16. Este discurso provocó una gran discusión, y la iglesia decidió enviar a Pablo, Bernabé y algunos otros a Jerusalén, para abordar este importante asunto con los apóstoles y ancianos allí. La comunidad de Antioquia oró fervientemente por su travesía, poniendo sus corazones en el deseo de que la unidad en el cuerpo de Cristo fuese preservada. Mientras Pablo y sus compañeros viajaban, el espíritu de anticipación estaba presente. ¿Cómo responderían los apóstoles a esta controversia? Pablo pensaba. Cada paso lo acercaba más a un momento decisivo para la iglesia primitiva. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos con alegría, y comenzaron a relatar las cosas que Dios había hecho a través de ellos entre los gentiles. Pero la inquietud seguía en el aire. Algunos de los líderes judíos argumentaban con vehemencia que la ley debía ser cumplida. Fue entonces que Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, se levantó y, con voz firme, dijo, es necesario que escuchemos la voz del Señor. Así como él ha trabajado en nosotros, también lo ha hecho en los gentiles. Que le está revelando Dios a su pueblo en este momento.
Con cada palabra, la tensión aumentaba, dejando a todos preguntandos como se resolvería aquello que podría dividir la iglesia. Y en medio de la incertidumbre, una luz brillaba, una revelación divina estaba por manifestarse. Ante nosotros, se despliega un nuevo y inesperado plan de Dios. ¿Qué pasará cuando la verdad de su poder rompa todas las barreras? YACI, ante la asamblea de los apóstoles y ancianos, Pablo tomó aliento y se presentó con la firme convicción que la había sido conferida desde su encuentro con Cristo. Hermanos y ancianos, comenzo, no busco divisions, sino la verdad que numbers one en el amor de nuestro Salvador. En encarnación a la que hemos ido, el Espíritu Santo ha derramado su gracia sobre los gentiles. No hemos hallado diferencia entre judíos y gentiles, todos somos salvos por la fe en Cristo. El silencio reino en la sala, como si incluso el air se contuviera ante la gravedad de sus palabras. Santiago, levantando su mirada sabía, expresó, el Señor ha hablado de tantas maneras. La profecía de Amos y ha sido cumplida, un remanente de nación ser llamado por su nombre. De todas las gentes, Dios buscará los que están lejos de él, y nosotros se numbers ha dado la tarea de mostrar su amor. A través de unanimes murmuros de asentimiento, el Espíritu hizo su morada en los corazones, como cuando los fieles esperan a su amado. Aquel que numbers ha guiado hasta aquí no numbers dejará caer en la división, continuó Santiago. Propongo que no impongamos a los gentiles la carga de la ley. En cambio, escribamos a las iglesias que enseguida obedezcan ciertas portas que honren al Señor y promuevan la paz entre nosotros y ellos. Aci fu como, con gran gozo, se inició la carta, proclamando la unidad de los creyentes en la variedad. Pablo y Bernabé se despidieron de la ciudad con corazones rebosantes de alegría, habiendo sido testigos del poder unificado de Dios. Emprendieron el camino de regreso a Antioquia, llevando el mensaje de liberación a todas las iglesias. Mientras cruzaban pueblos y aldeas, compartían la carta en cada sinagoga y casa, y los fieles regocijaban al escuchar que los gentiles también eran herederos de la gracia de Dios. Las murallas de prejuicio se desmoronaban, y los corazones se unían en alabanza. La obra del reino se expandía con un fervor renovado. Finalmente, en Antioquia, el air estaba cargado de expectación. Las congregaciones, con ansias, se reunieron para escuchar a sus apóstoles. Hermanos, empezó Pablo, que grande es nuestro Dios, que en su infinita sabiduría no ha limitado su amor. En toda la tierra, ha abierto los corazones a su verdad. Al concluir, una oleada de alabanza se desató. La iglesia vibraba con la certeza de que no solo los judíos, sino todas las naciones eran parte de su plan redentor. Con cada clama, el cielo se unió a su canto, un eco de promesa para el futuro. Pablo, consciente de la llamada que aún lo aguardaba, se preparó para su siguiente viaje, uno donde levería el evangelio aún más lejos. Desde esta casa se dará aliento a aquellos en las tierras de entre bosques y desiertos, a las almas que claman en la oscuridad, murmuró, sintiendo el fuego del espíritu. Aci, los caminos se extendían ante él, y con Bernabé, tomó la decisión de ir a los nuevos territorios. En su travesía, conocieron a hombres fieles que desearan unirse en la obra. Formaron un equipo robusto que pareció hacia donde el nombre de Jesús no había sido proclamado. Las escenas de su viaje fueron diversas, unos eran alimentados con milagros, otros desafiados por la fe. En cada pueblo entregado, Pablo y sus seguidores recordaban que no era su poder, sino el de Cristo, el que transformaba vidas y cruzaba barreras.
El Evangelio es la luz en este mundo de tinieblas, exclamaban y, al hacerlo, avivaban el fuego de la esperanza. YACI, el viaje de Pablo continuo, un viaje que resonaba no solo en su corazón, sino en las generaciones que seguirían. El ex perseguido convertido en portador de la luz, fue testigo de como el plan de Dios se desplegaba con cada paso. En cada pueblo que visitaban, el hilo de redención se tejía más fuerte y empezaba a vibrar en el corazón de aquellos que escuchaban su voz, conociendo al único y verdadero Dios que abraza a cada uno de sus hijos, sin importar su parado. Finalmente, en la plenitud del tiempo, el mensaje del Evangelio se esparciría como llamas sobre tales corazones. El fin de nuestros días puede no estar ante nosotros ahora, dijo Pablo un día, pero las semillas que echamos hoy cambiarán la faz del mundo mañana. Con el eco de esa verdad en su alma, y la tarea aún magnánima por delante, el apóstol se alzó una vez más hacia la próxima misión. Así concluyó esta parte de la historia de Pablo, pero ali donde haya un corazón dispuesto, ali comenzará la historia de otro, en el amor eterno de Cristo. Y en este poderoso momento, te invitamos a unirte a nosotros en este viaje de fe. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perder los próximos y poderosos relatos de la palabra de Dios. Dale un like ahora para ayudar a difundir la verdad divina a través del algoritmo. Compart con nosotros tus reflexiones espirituales en los comentarios y cuéntanos cómo esta narrativa ha impactado tu fe. Hazlo ahora. Compart este video de inmediato con al menos 5 amigos que necesitan escuchar la verdad de Dios. Este es el momento de ayudar a propagar la verdad bíblica, pues solo los verdaderos creyentes entienden la enorme importancia de apoyar el contenido bíblico para alcanzar más almas para Cristo. No esperes en un segundo más.